Bonjour, et nous allons pratiquer aujourd'hui le vocabulaire pour les sports. So all we're going to do with this video, hopefully it will be shorter than they typically are, and the goal here is just to practice the vocabulary using the sports either on your book on page 274 or in your vocabulary list. You need one or the other to do this, okay? So we're just going to practice, and I'm going to describe a sport, and you are going to figure out what sport I'm talking about, okay? All right, so this is just sort of, you can write it down. I recommend you writing it down because the more times you write the word, that's how you learn. You don't learn it just by thinking it in your head. It's really important to write down the word. Ok, alors donc, c'est un synonyme. Synonyme veut dire synonyme. Ok, synonyme, synonyme. C'est un synonyme de nager. Nager. So you're thinking of the word la natation. That's the word you should have written. And remember, you have a pause button, so I'm just going to kind of go through this fast, and you need to pause it when you need time to write. Okay? La natation. Ok, alors, c'est un sport avec un cheval. Pour ce sport, il faut un cheval. Un cheval. Alors, l'équitation. L'équitation, right? I said this is a sport that you need a horse. Cheval. So, l'équitation. Alors, pour ce sport, je cours. Je cours. C'est un synonyme de courir. So, courir, remember, is our new verb to run. And so this would be faire du jogging. Or maybe you just said le jogging. It's something about jogging. Okay? Alors, un autre, c'est un sport quand il fait très froid et il y a beaucoup de neige. C'est un sport quand il fait très froid et il y a beaucoup de neige. So for this one, you might have had le ski. You might have had le snowboard, because I said this is a sport when there's a lot of snow and it's cold. Alors, c'est un sport quand on fait ce qu'on fait à la mer, à la plage. C'est un sport qu'on fait à la mer ou à la plage. So that would be la voile. It's a sport at the sea, la mer, or à la plage, at the beach. That would be la voile, or maybe la planche à voile, or maybe la natation. You could have had that one again, or le ski nautique. Any of those would work. Okay, alors, c'est un sport à la montagne. C'est un sport à la montagne. And that would be l'escalade. L'escalade. Voilà. Bon. Ok, très bien. Et alors, un autre sport. C'est un sport. Ce n'est pas un sport, mais c'est une activité qui est très calme. C'est une activité très calme. Et ça, c'est le yoga. Oui, le yoga. Bon. Et un autre sport, c'est un sport qu'on fait où on court beaucoup. On court beaucoup et il y a beaucoup de gens. C'est une grande compétition. On court, on lance un ballon, on saute. Alors, ça, c'est l'athlétisme. L'athlétisme. Voilà. Okay, finally, the last thing we're going to do is I'm going to ask you some questions, and you are going to write down the answers to those questions, okay? And this is on your photocopy, and at the back of the photocopy, there's spaces for questions, and you're going to write down the answers. So I'm not going to give you the answers. You're just going to write down the best you can, and then that's what you're going to turn in class. Ok, voilà, bon. Ok, la première question, c'est quel sport est-ce que tu fais? Quel sport est-ce que tu fais? That's number one. So you're answering that question. Quel sport est-ce que tu fais? And again, pause it. Numéro 2. Quel sport est-ce qu'on fait en été? Quel sport est-ce qu'on fait en été? And notice I'm not saying what sport do you play. I'm saying what sport does one play?
So you're going to answer with on fait. That means people in general. En été. En été. Quel sport est-ce qu'on fait en été? And the third one. Quel sport est-ce qu'on fait à la plage? Quel sport est-ce qu'on fait à la plage? Numéro 4. Quel sport est-ce que tu aimes? Quel sport est-ce que tu aimes? Now 1 and 4 are very similar, but there is a difference in the way you end up writing it. Numéro 5. Quel sport est-ce que tu ne fais pas? Quel sport est-ce que tu ne fais pas? Numéro 6. Quel sport est-ce que tu n'aimes pas? Quel sport est-ce que tu n'aimes pas? So 5 and 6 are very similar, but the verb changed, and so that's going to change something else in the sentence. All right, and our last one is going to be a passé composé sentence. Quel sport est-ce que tu as fait hier? Quel sport est-ce que tu as fait hier? And notice I have the word hier in there, so if you don't know what hier means, look it up, and that's going to, you should be able to hear it. Alors, bonne journée, au revoir.